Rama Rama, Hari Hari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Baba 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 Jaya Prabhupada 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 Go Premanandi Pada Ki
Reading from the Brihad-bhagavatamrita, Мы читаем Брихад-Бхагаватамриту, Book 1, Chapter 6, Text 1. первая книга, 6 глава, первый текст. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Does this room have very good acoustics? Very good. Okay. I'm just wondering if it's that or I got these hearing aids and they're amplifying. Okay. Okay. Speak loud. All right. I need to speak even more loud? Yeah. People can hear me in the back? Сзади вам всем слышно? Yeah? Меня слышно? More importantly, can you hear Jagadish? Я буду без микрофона. I don't need a microphone, it just, it distracts me. But they can hear you. Вы слышите там маточек? Very good. Да? Да. I speak so many languages. Здесь невозможно, к сожалению. Okay. Очень хорошо, маточек не хочет. This is a long Sanskrit verse. Это очень длинный санскрит в этом стихе. This is a long Sanskrit verse, so I'm not going to read the Sanskrit. И мы санскрит тогда опустим. And I'm not going to read every single verse either, И также мы не будем читать каждый стих, because with the translation it may be difficult потому что для переводчика, может быть, это сложно. to keep people's attention. Для того, чтобы вы все были внимательны. Because some of these verses are very, very long, very, very deep. Иногда это очень длинные и также глубокие стихи. Sri Parikshit said, I'll just read it through in the English, then you read. Noble mother, after hearing Ugrasena's advice, Narada, the dear devotee of Lord Mahavishnu, became absorbed in the taste of exalted love of Godhead, which seized him in a grip. Forgetting everything else, he started off, Veena in hand. Having spent much time before in Dwarka, Narada automatically took the familiar roads to the center of the city. Amazing roads that led to the neighborhood of the Lord's palaces, and came to a palace of Krishna's that he knew how to reach from earlier visits. Under the spell of intense transcendental agitation, Narada seemed like an ordinary person haunted by a ghost. Шри Парикшит сказал: «Моя благородная матушка, выслушав совет Уграсены Нарада, дорогой преданный Господа Махавишну, погрузился во вкус возвышенной любви к Богу, которая буквально пленила его. Напрочь забыв обо всем, он пустился в путь, держа в руке свою вину. Нарада уже много раз бывал в Двараке, и потому без труда добрался до центра города, по знакомым ему удивительным дорогам, которые вели к дворцам Господа, и подошел ко дворцу Кришны, путь к которому он знал по предыдущим визитам. Пребывая в состоянии трансцендентного безумия, Нарад оказался обычным человеком, в которого вселилось привидение». Beautiful. Прекрасно. Om Vijnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Dakshurunitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sapikam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Dadati Sapadanjikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I think I must have been doing this for 10 or 15 years or more. Мне кажется, что уже на протяжении 10 или 15 лет, даже может быть более, я занимаюсь этим. So it's a good crowd for the first day, И, конечно же, хорошо, что вы пришли все в первый раз. considering it wasn't really advertised. Конечно, мы не очень-то рекламировали, но тем не менее собралось достаточно преданных. And generally more and more people come. И обычно приходит все больше и больше. So I've kind of picked a difficult subject, И, конечно же, тема непростая. and I'll try to explain it Я попытаюсь ее раскрыть, as clearly as I can. насколько ясно это возможно. And I'll try to finish, I have 8 days, I'll try to finish the 6th, I'll try to finish the book. То есть у нас есть 8 дней, и мы хотим закончить книгу. The 6th and 7th chapters. 6 и 7 главу. In fact, I think I'm going to do the whole book, В действительности я могу покрыть всю книгу. but I'll summarize it Но это будет как обзор today сегодня, to get to where we're at. для того, чтобы добраться до того момента, где мы находимся сейчас. And we'll see how we do. И посмотрим, как это пойдет. Okay. So the book starts with a teacher and a student. Книга начинается с ученика и учителя. The teacher is Jaimini Rishi. Учитель Джаймини Риши. I think in the Bhagavad Gita, Krishna says, Vedas, I am the Samaveda. Среди вед Кришна говорит в Бхагавад-гите «Я сама Веда». That's the real essence of the Vedas. Это суть всех вед. And Vyasadeva, after the Vedas were divided into 4, И Вьясадева после того, как разделили на 4 веду, he entrusted different Vedas to different great rishis or saints. и он доверил разным великим мудрецам разные части веды. So you can imagine he entrusted the Samaveda to Jaimini Rishi. Представьте себе, что он доверил самоведу Джаймини Риши. So you can imagine who is this Jaimini Rishi. То есть только представьте себе, что это за личность. So it begins, he's teaching the Mahabharata И вначале он объясняет Махабхарату, to Janamejaya. Джанамеджая. Now Janamejaya is the son of Maharaj King Parikshit. И Джанамеджая, он сын Махараджа Парикита. And he explains the whole Mahabharata. И он объясняет ему всю Махабхарату. But Janamejaya is very surprised. И Джанамеджая, он очень удивлен. Because it's not the Mahabharata that we ordinarily hear. Потому что это не та Махабхарата, которую обычно мы слышим. It's a different version of the Это Mahabharata. другая версия Махабхараты. And it's much more deep. И она очень глубока. It explains Krishna in a much more sweet and open way. Объясняет Кришну с точки зрения сладости и раскрывает его личность So максимально. he becomes very, very enlivened. И он очень воодушевлен. And he asked Jaimini Rishi, И он спрашивает Джаймини, is there a good summary of this? есть ли какое-то обзорное произведение, то есть итог I think всего. the Sanskrit word is kila. Is there a good summary of this? На санскрите это называется кила, то есть Because это обзор. The Mahabharata, which we've heard, Потому что Махабхарату, которую мы слышали, the summary is called Harivamsa. это называется, то есть обзор Махабхараты называется Харивамса. But the Mahabharata that we hear, То есть та Махабхарата, которую мы слушаем, it's not a very deep presentation of Krishna там Кришна не очень глубоко раскрыт как личность. because it's not meant for a very elevated audience. Потому что это не для какой-то аудитории, которая не очень возвышенная. You speak according to your audience. Вы говорите в соответствии с аудиторией, к которой вы обращаетесь. And the Mahabharata that was explained to Janamejaya И Махабхарату, которую объяснили Джанамеджая, really brought Krishna to the front of the subject and explained his real sweetness. то есть Кришна был вынесен вперед, и его сладость была раскрыта максимально.
We know we have from the Mahabharata that we hear, we have the Bhagavad Gita. Мы знаем, что из той Махабхараты, которую мы слышим обычно, мы знаем там Бхагавад-гита. And it's beautiful. Krishna on the chariot giving his instructions, И это прекрасно. Кришна на колеснице, он дает наставления, the essence of all knowledge. суть всего знания. But it's not Brajendranandana Krishna. Но это не Браджендранандана Кришна. He's Rajavesh. He's in the royal dress. То есть Раджа Веш, это значит, что он одет как повелитель. We know even when Sri Radha saw Krishna like that, Мы знаем также, что Шри Радха, когда она увидела его в таком одеянии, of course we know that after 96 years, мы знаем, после 96 лет the residents, Radha went to Kurukshetra. Радха, она пошла на Курукшетру. There was a solar eclipse, И там было солнечное затмение. and it's considered very inauspicious. Это считается очень неблагоприятно. When you're in America or Russia, it doesn't mean anything. То есть, когда вы в Америке или в России, это ничего не значит. You stand outside and you get something and you look at the eclipse. То есть, вы смотрите и в увеличительное стекло на затмение. But in India, everyone is hiding inside Но в Индии все прячутся в помещении. the solar eclipse. То есть, солнечное затмение. And even if your clothes are left outside, you have to wash them. И даже если у вас одежда осталась где-то на улице, необходимо ее постирать после этого. And they'll close all the temples. И они закрывают все храмы. It's the solar То есть, eclipse. это солнечное затмение. So at that time, В то время it's tradition that during that inauspicious time, традиция заключается в том, что в это неблагоприятное время people bathe in the holy river. люди, они совершают омовение в святых реках. I did this once in Vrindavan Однажды во Вриндаване я тоже это сделал. during the solar eclipse. Во время солнечного затмения. Stayed in the Jamuna chanting. Я стал в Ямуне и воспевал Святое имя. Thousands of people in the Jamuna. Тысячи людей находились в Ямуне. So, can you shut that door in the back? Прикройте, пожалуйста, дверь. Right. So, the residents of Vrindavan during that solar eclipse, Жители Вриндавана в момент этого затмения, they went to Kurukshetra они пошли на Курукшетру. because in Kurukshetra, В Курукшетре Dharmashetra, Kurukshetra, Samaveta. How am I forgetting that? I must got Alzheimer's or something. я уже начал забывать. Dharmashetra, Kurukshetra, Samaveta, Yutsava, Mamaka, Pandavas, Chaiva, Kim. Dharmashetra, Kurukshetra. It's a very, very holy place. Это очень-очень святое место. And there's a holy lake called Brahmakund. И там же есть святое озеро, называющееся Брамакунда. And they wanted to go to Brahmakund to bathe during the solar И они eclipse. хотели погрузиться в это озеро для омовения во время этого затмения. And then Krishna, who is in Dwarka, И Кришна, который в Дварке, they also went to они также Kurukshetra. пришли на Курукшетру. And then Radharani met Krishna. И Радарани встретилась с ним. But Krishna was in the dress of a king. Но Кришна был одет как правитель. And he was surrounded by all his subjects. И его окружили все подчиненные. So he couldn't reveal his heart to Radha. И он не мог свое сердце раскрыть Раде. And she said, I'm not happy И here. она сказала, я несчастлива здесь. I want you back in Я Vrindavan, хочу, чтобы ты вернулся во Вриндаван, where you can reveal your heart. где ты fully." можешь раскрыть свое сердце передо мной. What Krishna means, Что означает Кришна? Krishna means God at home, Кришна означает Господь дома. when God can be himself. Он может быть сам собой. Akila Rasamrita Murti, the full embodiment of love. Полное проявление любви. Position Положение covers personality. покрывает личность. When you're sitting very high from people, Когда вы сидите на высоте от людей, you can't be their you can't show your side as their friend. вы не можете показать им, что вы их You друг. can't show your romantic Вы side. не можете также романтические You отношения с ними can't show развить. your parental side. И также родительские отношения. So when you're like a king, Когда вы правитель, and Krishna is a king, а Кришна он царь, much of his self is covered. то есть очень большая часть его личности, персоны, она покрыта. So in the Mahabharata that we hear, И Махабхарата, та, которую мы знаем, the intimate side of Krishna is not presented. личностная природа Кришны, она не раскрыта. But in the Mahabharata,
that Jaimini Rishi explained to Janamejaya, Но в той Махабхарате, где Джаймини Риши раскрывает ее Джаймини Джая, the personality of Krishna was very, very prominent. личность максимально раскрыта. And therefore, И поэтому he wanted to hear the kila, the summary of it. он хотел услышать килу, то есть суть этого. So Jaimini Rishi И Джаймини Риши, said, I will tell you the summary of this он сказал, я Mahabharata, расскажу тебе всю суть Махабхараты, of this intimate Mahabharata. от этой личностной Махабхараты. And he says, do you remember when your father was cursed to die for 7 days? И он спросил его, ты помнишь, когда твой отец его прокляли, что он должен в течение 7 дней оставить тело? And he heard the whole Bhagavatam. И он прослушал весь Шримад Бхагаватам. And then after he finished the И после Bhagavatam, того, как он закончил Шримад Бхагаватам, he was ready to apply the Bhagavatam. он уже был готов применить его в жизнь. When you hear the Bhagavatam properly, Когда вы правильно слушаете Шримад Бхагаватам, you can understand Krishna fully вы можете понять полностью Кришну with faith, с верой. and therefore you can focus your mind on Krishna. И поэтому вы сможете сконцентрировать свой ум на Кришне. We don't have full faith, У нас нету полной веры, and therefore we don't take Krishna seriously enough. поэтому мы недостаточно серьезно воспринимаем Кришну. Because if we took Krishna seriously enough, Потому что если бы мы серьезно к нему отнеслись, we would really focus our mind on Krishna. мы бы полностью сконцентрировали свой ум на Кришне. So he had heard the Bhagavatam, Он услышал Бхагаватам, and he was ready to focus his mind now, и он был готов сфокусироваться, because it was his last day, потому что это был последний его день. and now he was ready to apply that knowledge fully. И он полностью был готов это знание привести в жизнь, And then what превратить в happens? жизнь. И что происходит? His mother comes. Приходит его мама. I always say, if my mother came, Я всегда говорю, что если моя мама пришла, I know exactly what I would say. я знаю, что бы я сказал. Not now. Не сейчас. It's not the time. Это неподходящий момент. I've just heard the whole Bhagavatam, Я только прослушал весь Бхагаватам. and I only have a few hours left. У меня осталось всего несколько I have часов, to concentrate и мне now. надо сконцентрироваться. Not now. Не сейчас. But there would be a certain, we call it in English, disconnect. The mother wouldn't understand. Но это бы не дошло до мамы. То есть. But who is Maharaj Parikshit's mother? Но кто была мать Махараджа Парикшита? She was Uttara, Она была Уттара. who had so much devotion and faith У нее была такая преданность и вера, that when Ashvatthama threw the Brahmastra, когда Ашватама, он выпустил свою Брамастру. Brahmastra is an atomic smart bomb. А Брамастра — это умная атомная бомба. You know what a smart bomb is? Знаете, что такое умная бомба? It's a bomb that's directed towards a top target. И это бомба, которую направили на цель. So if they can focus the target, we want to blow this person up. Если они сфокусировались на цели и хотят разорвать кого-то, The bomb would go under and around. It would go, through the hallway, up the window, and boom. то есть It was directed. эта конкретная цель была бы поражена, и ничто по дороге не пострадало бы. I once had a friend, Однажды у меня был друг, and this is true, and someone attempted to murder him. и кто-то хотел его убить. But it was an Indian dumb bullet. Indian dumb bullet. Yeah. I don't know what it is. A smart bomb. A bullet is this. It was a dumb bullet. О, то есть холостой был, это был холостой. So they shot him in the back, То есть они ему стрельнули в спину. and it went from one side to another, А, нет, они его прострелили насквозь. and it missed every organ in his body by a hair. И каждая часть его органов жизненных, они на миллиметр отклонились от них. Прострелили его It's a насквозь. true story. Это истинная история. So Ashwatthama threw the bomb,
И Ашватама, он запустил эту бомбу, and Krishna appeared and protected Uttara и Кришна явился и защитил Уттару. and protected Marge Prickett in the womb. И защитил Махараджа Парикшита, который находился в ее утробе. And that was also very significant И это было очень важно. because Parikshit means the examiner, one who is carefully looking for something. Парикшит — это экзаменатор или тот, кто очень внимательно рассматривает все. So in the womb, И в утробе he had the samskara, у него было впечатление. he saw Krishna. Он увидел Кришну. And samskara, Самскара it means impression, — это значит впечатление. but we use it as good impression. Но мы используем это как хорошее впечатление. And what is a good impression? А что значит хорошее впечатление? That you become attracted to Krishna. Хорошее впечатление — это значит, что вы привлечены Кришной. When you're young, you become attracted to Krishna. Когда вы молоды, вы привлечены Кришной. Therefore, I see when children grow up Поэтому, когда я наблюдаю, как дети растут, and the parents have a very devotional atmosphere, и родители создают очень хорошую атмосферу преданности, young children, the main way they learn is by observing what their parents do. дети, они в основном учатся таким образом, наблюдая за родителями. So if they see the parents doing worship and spiritual activities, Если они видят, как родители наблюдают и занимаются духовной деятельностью, then that becomes their samskara. это становится их самскарами. And when you get a good samskara, И когда вы получаете хорошие самскары, then you always search for that for the rest of your life. то тогда в течение жизни вы будете искать этих впечатлений. And if you get a bad А samskara, если плохие впечатления, you grow up, вы вырастете, and then when you're 12 or 13 years old, когда вам 12 или 13, you're an American, вы американец, and your father says, now have a beer, и папа сказал, давай бухнем, and you drink the и beer, вы пьете пиво, and you get a little и intoxicated, вы немножко пьяненькие, and you look at your father's friends, и вы смотрите на друзей своего отца, you get a bad то samskara. есть это плохое впечатление. Then you search for that for the rest of И your вы в течение жизни будете искать именно этого. life. So Поэтому Marge Prickett, his mother was so exalted. Махарадж Парикшит, его мама была очень возвышенным. And she said, I'm not coming to you just as your mother. И она сказала, я не пришла к тебе сейчас как мать. I'm coming to you because I want to hear the nectar of what you have heard. И она сказала, что я хочу услышать от тебя нектар, который ты услышал. And please summarize this for me. И, пожалуйста, подведи итог всего для меня. And that's the Brihad-bhagavatamrita. И это Брихад-Бхагаватамрита. The Bhagavatam is not just a certain number of verses. Бхагаватам — это не значит определенное количество стихов. The Bhagavatam is a message. Бхагаватам — это послание. And a message can be communicated in many ways. А послание можно передавать разными способами. Initially, the Bhagavatam was spoken in 4 verses. Изначально Шримад Бхагаватам был поведан 4 стихами. That's the Bhagavatam. Это Бхагаватам. Then the Bhagavatam was spoken in 18,000 verses. А потом 18 тысяч стихов появилось. That's the Bhagavatam. Это Бхагаватам. And then Prabhupada taught it to us. И Шрила Прабхупада, он нас учил ему. And he has his purports. И он также включил свои комментарии. That's the Bhagavatam. Это Бхагаватам. And then a qualified speaker in ISKCON sits on the seat И также квалифицированный преподаватель в Исконе, он садится на асану, and he explains the subject. и он объясняет предмет. That's the Bhagavatam class. Это занятие по Шримад Бхагаватам. In fact, В действительности, in the Bhagavatam itself, it в mentions самом Шримад Бхагаватам упоминается, that what realization means что означает реализация, осознание. is the ability to communicate a message. Это возможность передания послания. And what communication means Что значит передача послания? is you can take a message Это значит, вы берете послание, and you could look at your audience и вы можете посмотреть на аудиторию, and see how your audience understand things и можете увидеть, насколько понимает аудитория вас, and take the same message и взять это послание, and change the form, перепаковать, change the language на другой язык переложить, so your audience can understand. для того, чтобы ваша аудитория поняла послание. That's called realization. Это значит осознание.
And if someone doesn't have И realization, если человек не реализован, they do one of two things. они делают одну из двух ошибок. They keep it in the same form that they heard it, Они оставляют это в той же упаковке, в которой они это услышали, even though no one understands it. несмотря на то, что никто это не понимает. Even you heard it in one language, Может быть, вы слышали это на одном языке, now your audience understands another language. а ваша аудитория понимает другой язык. You got to speak their language. Необходимо послание говорить на их языке. And it doesn't even mean a different language. Это даже не означает другой язык. People understand English in different ways. Может быть, люди даже понимают английский по-разному. People understand Russian in different ways. Точно так же русский. People have a different frame of reference. Точно так же люди, у них разные впечатления, разный опыт жизни. So if you don't have realization, Поэтому, если вы не реализованная личность, you keep it in the same form in which you've heard it, вы оставляете ту же форму, в которой вы это услышали, even though people can't understand it. несмотря на то, что люди не понимают. Or to communicate it, Или для того, чтобы передать это знание, you change the form вы форму меняете and you lose the message. и теряете послание. But someone who has realization Но человек, у которого есть реализация, can change the form of the message он может изменить форму послания, without changing the message. но не будет изменять само послание. And therefore, that's what Jaimini did with the Mahabharata. Это то, что Джаймини сделал с Махабхаратой. That's what Vyasadeva did with the Bhagavatam. Это то, что Шрила Вьясадев сделал с Бхагаватом. Because the Bhagavatam originally was spoken by Krishna to Brahma in 4 verses. Потому что изначально Бхагаватам был поведан Кришной Брахме в 4 стихах. So that's what someone with realization does. Это то, что делает человек, осознавший себя. So he was very... so this Brihad-bhagavatamrita Это Брихад-Бхагаватамрита. is the Bhagavatam. Это не что иное, как Бхагаватам. The form has been changed, Но форма изменена. but the message is exactly the same. Но послание точно такое же. And even the progression of ideas is the same. И даже прогрессия идей, она точно так же выдержана. And that'll be explained within the story. И это будет объяснять история. And I'll explain to you how. И я объясню это каким образом. So then, Maharaj Parikshit, Махарадж Парикшит, he begins to explain to his mother он начинает объяснять своей матери the Bhagavatam in another form. Бхагаватам в другой форме. And he begins with this story. И он начинает с истории. And it's actually very relevant now, И это очень актуально сейчас. because I believe this is the month of Magh. Потому что мне кажется, что сейчас уже наступил месяц Маг. And in a place called Prayag, И в одном месте, которое называется Праяг, where the Jamuna and the Saraswati and the Ganga cross, где встречается Ямуна, Сарасвати и Ганга. in Magh they have a spiritual festival. И в месяц Маг там проходит духовный фестиваль. And especially every 12 years. И в особенности каждые 12 лет. But now the chief minister of Uttar Pradesh, Но сейчас главный министр Утта-Прадеша, who is a sadhu, который саду. his name is Yogi Adityanath, Его зовут Йоги Адитянат. and he's in Saffron, Он в шафране ходит. and he's doing many spiritual things. И он разные духовные вещи практикует. For example, Например, you can't get a car into Govardhan now. сейчас на машине заехать на Говардхан нельзя. That's such a good thing. Это очень хорошо. You remember going on Govardhan Prikram in the cars cannot go in. Помните, когда вы идете вокруг Говардана на Парикраме, и все время машины вас окружают? Сейчас это не происходит. And the name Prayag was changed by the Muslim rulers to Allahabad. И Праяг, это название было изменено мусульманами на Аллахабад. He changed it back Он вернул это название назад, to Prayagraj, и он назвал его Праяградж. even on the train stations, even on the maps. То есть это даже на картах и там, где останавливаются поезда, там написано. So this is the half Kumbh Mela Это полукумбамела after 6 years, после 6 лет. and he's making a big thing. И он очень большой фестиваль проводит. And they expect 70 million people to come. И предполагается, что 70 миллионов людей приедет. For God, India can be organized. For God, India can be О, organized. для Бога Индия может организоваться. Otherwise, not organized. Иначе не организовано. But
But that'll be very organized. Но это будет очень организовано. And somehow or other, И каким-то образом, it's very mystical because это I was there. мистический момент. 70 million people will take bath at the same time. 70 миллионов людей омоются в одно и то же время. I was there. It's Я amazing. однажды там был. So this has been happening for thousands and thousands of И years, это происходило в течение тысяч лет. especially the Maha Kumbh В Mela. особенности Махакумбамела. And the scene begins И эта сцена начинается, where the great saint Narada is there, что когда великий мудрец Нарада, он там находится, but he's there in disguise но он под прикрытием. because he wants to focus on God. Потому что он хочет сфокусироваться на Боге. And when you want to focus on God, Когда вы хотите сфокусироваться на this Господе, is the basic spiritual principle, это обычный духовный принцип. is that you put God in the center Вы ставите Бога в центр. and you serve the center. И вы служите центру. But there's a problem. Но есть проблема. We have something called the ahankara, У нас есть некая вещь, которая называется the, аханкара, the false ego ложное эго, that wants superiority. которая хочет доминировать. And we want to be in the center. Мы хотим сами быть в центре. And we all have it. И у нас у всех это есть. And if you don't think you have it, И если вам кажется, что у вас этого нету, remember the last time вспомните последний раз, someone told you когда кто-то вам сказал, you're wrong. ты не прав. And your reaction. И вашу реакцию. See, so Narada, they don't have that false ego. И Нарада, у него нету этого ложного эго. It's so rare. Это очень редко. And why they don't have it? И почему у них нету этого? Because they are experiencing the real ego. Потому что они переживают истинное эго. And the real ego is, А истинное эго что значит? I'm a servant of a servant of a servant of Krishna. Я слуги Кришны. And in that И situation, в этой ситуации they're experiencing devotion and love. они переживают преданность и любовь. And their hearts are completely filled. И их сердца полностью наполнены. And they don't want to ruin it. И они не хотят это испортить. And what's one way to ruin it? И как можно это испортить? By being in the center Залезть в центр. and being recognized. И чтобы на нас обратили внимание. And everyone glorifying. И все нас прославляют. And everyone worshiping. И все нам поклоняются. Now, we have to take positions И, конечно же, нам необходимо принять to положение preach Krishna для того, consciousness, чтобы проповедовать сознание Кришны. but as a service to the spiritual Но master. как служение духовному учителю. And no other way. И не иначе. So Narada wanted to just worship that deity Madhava, Поэтому Нарада, его желание было только поклонение Мадаве. and he didn't want people to say, И он не хотел, чтобы кто-то сказал: "There's Narada «О, вот Muni! Нарада Муни!» Jai!" Да. I was telling the story before. Я рассказывал эту историю ранее. When I was in Vrindavan, Когда я был во Вриндаване, way back, очень давно, maybe 35 years ago, может быть, 35 лет тому назад, and I was in Mangalartik. и я стоял на Мангаларате. And Mangalartik used to mean И это означало раньше 25 people. 25 человек. Ganga will remember also in the small Ганга тоже помнит. Mangalartik, 35-40 people. То есть 35-40 человек на I Мангале. remember one day I was in Mangalartik. Однажды я помню на Мангаларате. The temple wasn't here. It was where the Largest building. yeah, Largest building. it was small. То есть это храм был еще маленький. And they used to have a little thing for the sannyasis. И in там front. была такая отгорожена небольшая территория для саньяси. So I was sitting there with my stick, И я, конечно, с палочкой стоял. and I was Я going сидел. back and forth. Я раскачивался. So everyone was looking at the И deities все смотрели на божества. as if there was a windshield wiper. Я стоял перед божествами в самом впереди, и все смотрели, как будто на дворники, на лобовом стекле автомобиля, на мою палку. We were young. Мы были молоды. And then И потом I looked back, я смотрел назад. and there was George Harrison in И Mangalartik. на Мангаларате стоял Джордж Харрисон. That So- was 1982, Maharaj. 82. I was there. 82-й, да, я там был. So then I was in Mangalartik in Vrindavan, И я также находился на Мангаларате во Вриндаване. and Prabhupada's favorite kirtan singer was singing.
И любимый певец Шрилы Прабхупады пел киртан. It was a Bengali devotee named Sachinandana. И этого преданного звали Сачинандана, бенгальский преданный. And he sang simply, И он просто очень пел. and he would do kirtan for Prabhupada every day in the courtyard. И он во дворе всегда проводил для Шрилы Прабхупады And he киртан. was leading with a broken madanga. И на сломанной мриданге он играл. But when people have bhav, Но когда у людей есть бава, what kirtan что означает киртан? is when the bhava in the heart Это когда бава из сердца is expressed проявлена through the discipline of music. через музыку. So the wonder of kirtan is someone's heart becomes transformed into sound. То есть в киртане то, что в сердце, оно трансформируется в звук. And if you hear it, И если вы услышите это, their heart comes to yours. их сердце перейдет в ваше. And we know this of these special kirtan singers. И мы знаем это, что особые киртании могут это I сделать. can think of many. Я могу подумать о Now I'm некоторых. thinking of the Ranjan Swami. Сейчас я думаю о Ниранджан с вами. And when he sings, Когда он поет, he's a good он musician, хороший музыкант, but his heart gets transformed into that vibration. но его сердце, оно принимает форму этой вибрации, And you see the effect. и вы чувствуете эффект. So I remember I was in Mangalarti Я помню во время Мангаларти, and I looked by Prabhupada's Vyasasana, я посмотрел в сторону Вьясасаны Шрилы Прабхупады, and who is standing before Prabhupada like this? и кто вот в таком состоянии стоял перед Шрилой Прабхупадой? Akinchana Krishnadas Babaji, Prabhupada's godbrother. Духовный брат Шрилы Прабхупады. Prabhupada said he was Paramahamsa. Шрила Прабхупада сказал, он Парамахамса. So we saw him. Я его увидел. There's Krishnadas Babaji. О, там Кришна Дхама. They don't want. Они не хотят этого, он убежал. So Narada was just with the other devotees. Нарада был просто в обществе других преданных. And they all had just taken bath at the Triveni in the morning. И они омывались с утра в Тривени. And they're before the deity and there's so much И ecstasy. перед божеством они переживали экстаз. And when their heart is pure, И когда сердце чисто, you tend to see through the heart. вы видите через сердце. And when you see through love, И когда вы видите посредством любви, rather than ego, вместо эго, you see everyone is serving Krishna. вы видите, как все поклоняются Кришне. You see your love in others, but you don't see it in yourself. Вы видите свою любовь и других любовь, но вы не видите это в себе. So all the Vaishnavas Поэтому все вайшнавы, are saying to the other они Vaishnavas, говорят друг другу: you are the top devotee. ты лучший среди преданных. You are the top Ты devotee. лучший. You are the top devotee. Ты лучший. This is a Vaishnav Sangha. Это вайшнавская санга. Vaishnav Sangha means Это означает, no self-interest, нету никаких корыстных мотивов. common interest. Общий мотив, общий интерес. Krishna, Кришна, Guru. гуру. It's very, very beautiful. Это очень прекрасно. That's called community. Это означает община. When people are together with their own interests, Когда люди находятся друг с другом, и у каждого свой индивидуальный интерес, even if it's Vaishnavas, несмотря на то, что это могут быть вайшнавы, it's not a Vaishnava community. это не называется вайшнавская община. It's a Vaishnava crowd. Это называется вайшнавская толпа. So many different people. Потому что люди разные. In the Bhagavatam, В Бхагаватам Prabhupada describes what a Vaishnava community is. Шрила Прабхупада описывает вайшнавскую общину. Krishna and the cowherd boys, Кришна с пастушками. they just killed the Agasura demon. Они убили Агасуру. They're a little bit late for lunch. Они немножко задержались с обедом. And they're looking for a place to take their food. И они ищут подходящее место для того, чтобы пообедать. Swakeli Sampat. They saw a place that had everything for their play. Они увидели то место, которое полностью подходит для их игр. The Jamuna River was flowing, Емуна там текла. and there was so many beautiful sounds of the birds И and были the прекрасные bees. звуки пчел и птиц. And there was the white sands, И прекрасный белый песок. and they all began to take their picnic. И они начали участвовать в пикнике. And Krishna was in the center, И Кришна был в центре. and everyone was sharing their prasad with Krishna. И каждый угощал Кришну своим просадом. Prabhupada said, when Krishna's in the center, Шрила Прабхупада сказал, когда Кришна находится в центре, everyone becomes happy and beautiful.
все становятся счастливыми и прекрасными. That's a Vaishnav community. Это вайшнавская община. So these Vaishnavas at Kumbh Mela, they're all pure, and you are the best devotee, you are the best Поэтому эти devotee. вайшнавы на Кумбамеле, они чистые, они говорят, ты лучший, ты лучший. And they're feeling so much И ecstasy. они в экстаз погружаются. And then Narada looks in the distance. И Нарада, он смотрит вдалеке, And when he looks in the и distance, когда он смотрит, he sees the head Brahmin of the town come он видит, что главный священник Браман приходит with his entourage of people. со своими последователями из города. And he sees this Brahmin И он видит этого Брамана, stop and take the sand что этот Браман, он останавливается, берет песок and take a little water и немножко воды, and make this altar и сооружает алтарь, and then put a cloth over the sand. и кладет небольшой материал, And then he put some sticks up несколько палочек and made another cloth, и еще кусок материала. a canopy, it's called, a little cloth over there. То есть такой, как навес делает, And then he took out his shalagram и shila. вытаскивает шалаграм шилу. And then he began to worship it. И начинает поклоняться ему. And he started to do it so, Narada could watch him. И Нарада наблюдает за ним. He was in rag, spontaneous devotion. И он переживал рагу, это спонтанную преданность. He was just trying to please Krishna. Он просто хотел услужить Кришне. And you could see it in his actions. И вы это чувствовали в его действиях. Just like when I first saw Prabhupada, Точно так же, как я первый раз увидел Шилу Прабхупаду. he was coming to the airport in New York, Он приземлялся в аэропорте в Нью-Йорке. and I was working a summer job, Я работал на каникулах летних. and I hitchhiked И я автостопом with my friend, с друзьями приехал. and we went to the airport. И мы приехали в аэропорт. And those days, life was better. В то время жизнь была лучше. You didn't need to have any security at the Не airport. надо было контроль проходить в аэропорту. So the whole New York temple came to the airport. И весь Нью-Йоркский храм приехал в аэропорт. And Bhavananda, И Бабаананда, who was the president, который был президентом, he gathered all the он devotees всех собрал. and he told them И он сказал, that Prabhupada is coming Шрила Прабхупада приезжает. and we should chant very melodiously, И очень мелодично мы должны воспевать. not very passionate. Не очень страстно. And Prabhupada said, the beautiful American boys and И girls, Шрила Прабхупада сказал, прекрасные американские девушки и and юноши, there's dhotis and saris, Доти и Сари, and they're doing kirtan for и они воспевают Prabhupada. киртан для Шрилы Прабхупады. And Prabhupada is coming down an escalator. И Шрила Прабхупада на эскалаторе сходил Somehow that's how it was. по трапу. And then I saw Prabhupada wave. И я увидел, как Шрила Прабхупада помахал рукой. And I can see something of his mind just by the way his hand moved. И я увидел, что находится в сознании у него просто So, посредством того, как он двигает рукой. so Narada was watching this Brahmin, И Нарада, он также наблюдал за этим браманом. how attentive he was. Насколько внимателен он был. He had faith in bhakti, У него была вера в бхакти. not just the rule. Не просто в ритуал. When you have faith in the rule, Когда вы верите только в правила, which is also good, это тоже хорошо. then you feel my benefit will be И вы чувствуете, что я получу благо. when the activity is completed. Когда я закончу действие, I will get benefit for chanting я получу благо от воспевания, when my last bead goes down. когда моя последняя четка уходит вниз. And that's better И это лучше, than not having the beads go down. чтобы она опустилась таки вниз. But best Но лучше, is when you have faith in the name когда у вас есть вера в имя, and you're absorbed in the name. и вы погружаете в святое So he имя. was watching И он наблюдал, how beautiful. насколько прекрасно. And then he started to chant prayers. И он начал возносить молитвы. And then he started to sing songs. И он начал петь песни. And then when he completes the worship, И когда он заканчивает поклонение, he distributes the prasadam to the Brahmins, он распространяет просад браманам and then the women and the children. и женщинам и детям. And then И потом
the dogs, собакам, the dog eaters, собакоедам, the insects, the animals, the birds. птицам, животным, насекомым. Then he takes his own prasadam Потом он тоже with кушает his family, со своей семьей. and then he looks at his Lord И потом он смотрит на своего Господа with so much devotion с такой преданностью and says, и говорит, whatever benefit какое бы благо I get from this worship, я не получил от этого поклонения, I offer it back to you. я возвращаю его тебе назад. One time Однажды, I was with Sachinandana Swami, я однажды находился с Сачинандой с вами. and we were at Radhakund, И мы были на Радакунде. and we were bathing. И мы принимали омовение. And Sachinandana Swami said, И Сачинанда с вами сказал, when you bathe in Radhakund, когда вы омываетесь в Радхакунде, you can offer the benefit to someone else. вы можете благо от этого омовения посвятить кому-либо другому. So I thought, this is very high. И я подумал, вау, это очень You go to высоко. Radhakund, Вы на Радакунде, you bathe once. вы однажды омываетесь. It says in the nectar of instruction, В нектаре преданности, в нектаре наставлений you говорится, can awaken your eternal relationship. вы можете пробудить свои вечные взаимоотношения. But you should understand one thing. Но мы должны понимать одну вещь. That says it in the last verse. Это последний стих у Падашамриты. You have to complete the other 10 first. Необходимо до этого закончить все предыдущие You 10. can't jump to the last verse. Нельзя сразу прыгать в последний стих. First, you have to have vacha vega manasoda krate, jiva vega mudra. You have to control the Сначала нужно atyahara, контролировать piyasa, чувства и так далее. You have to do those first. Все, сначала все предыдущие стихи. Tanama, rupa charidhari, the chanting all. When you do those, Распевание. То есть после того, как это все пройдет, то then that happens. тогда это происходит. So is that Radhakund? И в этом Радакунде And Sachinanda Swami was praying so intensely. Сачинанда с вами очень интенсивно молился. And when he got out, I asked him, И когда он вышел, я его спросил, who did you pray for? о ком ты молился? He said, Germany. Он сказал, я молился за Германию. He gave his benefit to the whole country. То есть он благо отдал всей стране. So Narada saw this. И Нарада это наблюдал. And when he saw this, И когда он увидел это, he was just astounded. он просто в недоумение погрузился. He was so powerful, Он настолько был велик. had so many followers, И столько последователей. but it was obvious Но было очевидно, he didn't want anything for himself. он ничего не желал для себя. What is our prayojana tattva? What is our goal? Что означает прайоджана татва? Какова наша цель? Jiva Goswami wrote about our goal. Джива Госвами пишет, описывает нашу He цель. wrote one essay about it И он написал одну работу, called Priti Sandarbha. которая называется Прити Сандарма. And what is Priti? Что значит прити? Priti means Это означает, when your enjoyment когда ваше наслаждение is the enjoyment of another – это наслаждение другого in relationship to God and the devotees. в отношениях с преданными и Богом. Just think if you ever hosted someone Подумайте, если вы принимали когда-то гостя, and you were preparing their room и вы готовили их комнату, and you bought nice things и вы купили хорошие and you вещи, made this nice. и вы это And you хорошо made this подготовили, и это Really with the mood действительно в настроении, that the person whom I love that is coming will enjoy these. что человек, которого я люблю, он приезжает, и он будет наслаждаться. As Vaishnavas, we must have had this feeling. Как вайшнавы мы должны это переживать. The highest thing is when we have that feeling for Высшее God проявление чувств – это чувство and everything. во всем. So Narada saw that this person really had that priti. И Нарада увидел, что у этой личности была эта прити. Actually doing everything Он в действительности делал все for the pleasure of для Krishna того, чтобы удовлетворить Кришну. and really didn't want anything else in return. И в действительности не ожидал ничего взамен. Narada became excited И Нарада очень воодушевился, because we want bhakti. потому что мы хотим бхакти. The most wonderful thing in your heart is to have bhakti. Самая прекрасная вещь в сердце – это бхакти. Prema pumartha mahan
the greatest thing of value is bhakti. Самое ценное прямо по Марта Махан, это значит бхакти. And where is bhakti? А где бхакти? Bhakti is in the heart of a devotee. Бхакти находится в сердцах преданных. You want bhakti, you have to get it from a devotee. Если вы хотите бхакти, необходимо получить его от преданного. You know, I was studying the Antya Lila of Chaitanya Charitamrita. Я изучал антилилу читание Чаритамриты. So this is the entrance into the higher pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. И это вход в высшие игры Господа Чайтаньи Махапрабху. But what is the first story that is told? Но какая первая история там описывается? Shivananda is saying that the devotees are going to see, the story begins with the Antya Lila, the devotees are going to Puri Начинается все с того, как преданные идут в Пури to be with Chaitanya для того, Mahaprabhu. чтобы встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху. And the first story И первая история в том, is that a dog что собака joins the parikram, присоединяется к парикраме. and the head of the parikram, И главный организатор, the manager Shivananda Sain, gives the dog shelter. Шивананда Сена, дает ему прибежище, этому псу. Many lessons to learn. И очень много уроков мы можем выучить. Because his servant forgot to feed the dog, Потому что его слуга забыл накормить пса. and the dog disappeared. И этот пес куда-то убежал. He didn't sleep the whole night. Он всю ночь не мог заснуть. Why didn't he sleep? the Почему whole же night? он не спал? Because he was responsible. Потому что он нес ответственность. You know, when you're a manager, Когда вы организатор или менеджер, you should delegate authority необходимо передавать полномочия and keep responsibility for yourself. и держать ответственность у себя. The worst management Самое плохое руководство, that will drive anyone crazy и которое сводит всех с ума, is when you delegate the responsibility вы and keep the передаете, authority. for yourself. вы оставляете себе авторитет, но передаете ответственность. Real managers, Настоящий организатор, you give you authority он дает вам and they keep the responsibility. авторитет, но при этом придерживает при And себе if something goes wrong ответственность. И если что-то идет не так, and you made a mistake, и вы сделали ошибку, they feel responsible. они чувствуют ответственность. So he felt responsible И он чувствовал ответственность. and he gave shelter. И он дал прибежище. And the dog took shelter. И собака его приняла. To make a long story То short, есть для того, чтобы укоротить эту историю when he длинную, gets to Puri, когда он приходит в Пури, where is the dog? где же собака? It's with Chaitanya С Mahaprabhu. Чайтаньей Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu is eating coconut И Чайтанья Махапрабху кушает кокос and throwing it to the и dog. бросает это собачке. And the dog is barking Hare Krishna. А собака, она лает Хари Кришна. I have heard this. I went to Ekachakra. There used to be a dog that barked Hare И Krishna. я слышал это своими ушами. Однажды в Экачакру я поехал, и там собака пролаяла Хари Кришна. And then the dog went back to Godhead. И собака таким образом вернулась назад к Богу. And when Burijan Prabhu was speaking on this pastime, И когда Буриджан Прабху описывал эти игры, he made a comment он откомментировал. that I think is the essence of devotion. Мне кажется, это суть преданности. He said, we should act in such a way Мы должны действовать таким образом, that the heart of a Vaishnav melts. чтобы расплавить сердце преданного. Then everything will come out. И тогда все проявится. So you can think, Вы подумайте, what melts your heart? что может расплавить ваше сердце? It's when someone is dependent Это когда кто-то зависит от вас, and of need и человек нуждается, and does it out of love. и делает это из любви. When we have that mood Когда у нас проявляется это настроение towards a Vaishnava, по отношению к Вайшнаву, we can win their hearts. мы можем завоевать их сердце. So anyway, Так или иначе. therefore, Поэтому Narada was so enthusiastic Нарада, он преисполнился энтузиазмом, because here is a Vaishnava потому что он увидел, вот Вайшнав, and I want to meet him. я хочу с ним встретиться, I want to see him. я хочу его видеть, I want to serve я him. хочу служить ему. This is bhakti. Это бхакти. This is the essence of bhakti. Это суть бхакти. So he went И он пошел, and said, и он сказал, you are the topmost. ты величайший, I'm fine with преданный. it. And what did Narada say? What did the Brahmin say? И что же Брахмана сказал? Devotee? Преданный? Where? Где? I'm not a devotee. Я не преданный. You really want to see a devotee? Ты действительно хочешь увидеть преданного? I take care of my family. Я забочусь о семье. But there's a king.
Но там есть правитель, You should see his kingdom. царь, вы должны увидеть его королевство. Everyone in the kingdom is ecstatic. Все в королевстве в экстазе. Anyone in the kingdom Все в королевстве. earns any extra money in the whole kingdom. Любой человек, который зарабатывает какие-то дополнительные средства в королевстве, They buy flowers for the deity. они покупают цветы для божеств. In the whole kingdom, Во всем королевстве. everyone is fed. Всех кормят. And the king А король, has divided up the kingdom он разделил это королевство in the name of all the saintly people. в соответствии с именами всех святых людей. He doesn't own anything in that kingdom. Ему ничего не принадлежит в этом You королевстве. see him. Пойди и посмотри. So this Встреться is с ним. the theme of the Brihad-bhagavatamrita. Это тема Брихад-Бхагаватамриты. That we see the great devotees Это заключается в том, что мы встречаемся с великими преданными through the eyes of Narada, через глаза Нарады. and then we see them through their own actions, И также мы встречаем их посредством их собственной деятельности. and we see a progression of perfection. И мы видим прогрессию совершенства. How can there be a progression of perfection? Но что значит прогрессия совершенства? Perfection means there's nothing higher. Совершенство это значит нет ничего выше этого. But in the spiritual world, Но в духовном мире there's a progression of perfection. есть прогрессия совершенства. How can that be? Как это возможно? Sometimes we have to think of examples in the world. Например, иногда нам нужны примеры мирские. So this is my example. И это мой пример. You may have a friend, У вас может быть друг. and they're a perfect friend. И они совершенный друг. And we all would love a perfect friend. И нам хочется, чтобы у нас появился совершенный друг. They will give their heart to you, Они отдадут вам свое сердце. and it's a perfect relationship. И это совершенные отношения. But you may have a mother. Но у вас также может быть мама. Modern world, this example is rare. Ну, конечно, в материальном мире это редкий случай. But one of these mothers Но такая мама, that there's so much love. такая любовь, It's a perfect relationship. совершенные отношения, It's the perfect mother. совершенная мама. So that's a more intimate relationship. Это более интимные отношения. But the friendship is still perfect. Но дружеские отношения, они совершенны. But the motherly love is more perfect. Но любовь матери, она более совершенна. And then, И потом, if it's a man, Если that's это- his mother, если это мужчина и его мать, he may meet the perfect. This is even more rare. это еще реже происходит. He may meet the perfect wife, Мужчина может встретить совершенную жену, and there's so much love. и такая любовь между ними. And in that relationship, И в этих отношениях there's even more freedom, там даже больше свободы, more intimacy. больше близости. So the Brihad-Bhagavatamrita, Поэтому Брихад-Бхагаватамрита. in this way, one devotee pointing to another, Таким образом, один преданный указывает на другого. it shows a degree of perfection И in это love показывает разные уровни совершенства и любви. until it gets to the gopis. До тех пор, пока это не доходит до гопи. That's exactly the message of the Bhagavatam. И это то же самое послание в Шримад-Бхагаватам. Just like in the 7th canto, Как в 7-й песне we Шримад-Бхагаватам. see the perfect devotee Prahlad. Мы видим, Шри Пралад, он совершенный преданный. He's always meditating on Krishna. Он всегда медитирует на Кришну. But the 9th canto is Hanuman. Но в 9-й песне описывается Хануман. He's not only meditating on Krishna, Он не просто медитирует на Кришну, he's serving. он служит Кришне. His relationship is more. Его отношения больше. And then you go to the 10th canto. А потом 10-я песня. And then there's a residence of И там Vrindavan. также есть жители Вриндавана. Is that outside? Or? And then there's the gopis. Там есть гопи. So where we are today, То, где мы находимся сейчас, which we will discuss tomorrow, мы продолжим завтра. is Narada. Это Нарада. He was in Hastinapur Он в Хастинапуре. because he was pointed to Ugrasena, who is this great Vaishnava. Потому что ему сказали об Уграсене, который великий вайшнав. And Ugrasena says, И Уграсена говорит: me? я? You want to meet a great devotee? Хочешь быть хорошим преданным? You go to Dwarka.
иди в Двараку and you meet Uddhava. и встреться с Удавой. Uddhava is the greatest devotee. Удава, он величайший среди преданных. And now what's going to happen? И что произойдет? It's a very interesting story. Очень интересная история. But when he meets Uddhava Когда он встречается с Удавой, and the residents of Dwarka, и также жители Двараки, including Balaram, who lives there, who is from Vrindavan, and Rohini, who came to включая Vrindavan, Баладеву и Рохини, которые переехали из Вриндавана, they're going to explain они будут объяснять ему in so many different ways, различными in способами. so many different personal actions, И также используя личные примеры, the highest, высшее, which is the residents of Vrindavan. что означает жители Вриндавана. That will start tomorrow. Это мы начнем завтра. Now, Сейчас what I'll do, because I'm a person that this class will not go past 7 o'clock. То есть я такой проповедник, что мы не продолжим больше, чем 7 часов. And if anybody can't stay because they have children or family, И если кто-то из вас you can go должен before уйти в какое-то время из-за семьи или детей, то это нормально. but you can make your schedule understanding I'm not going to go into my personal ecstasies to 8, 9 o'clock. Но вы также можете спланировать расписание и рассчитывать на то, что я не буду погружаться в экстаз до 8 до 9 вечера, я буду контролировать чувства. Okay, what we'll do now Сейчас мы что сделаем? is I'll ask you if anyone has any reflections of any point they remembered that really kind of Может быть, я попрошу сейчас вас вспомнить что-то, что очень ярко из сегодняшнего разговора отразилось в вашем сознании. Может быть, даже anybody глубоко remember any point поразило in their ваше life? сердце. Какие-нибудь моменты. Okay? Yeah. Не надо ждать, когда что скоро закончится, надо понять, что это святое имя, что уже сейчас нужно общаться с Кришной. That we don't have to wait till the last round is finished, the 16th round, then we have to understand that now we're already in relationship with Krishna. Right. Pure Vaidhi Bhakti, То есть чистая вайди бхакти, which is very good, это очень хорошо. means you have faith in the rules. Означает, что вы верите в правила. If I complete an activity, Если я закончил какую-то деятельность, I get benefit. я получаю благо. And you do. И вы действительно это If получаете. you follow the Shastra, Если вы следуете шастре, you'll get benefit. вы получите благо. But what rag means Но что означает рага? is your faith gravitates towards the activity. Что ваша вера, она направлена больше по направлению к деятельности. Very good. Очень хорошо. Yes. Да? Я поняла, что Шримад-Бхагаватам это не только писание и стихи, а это послание. I realized that Brihad-Bhagavatam is not only the scripture and the verses, but it's a message. The message. Yes. Да. Good. Хорошо. Yes. Да? A person who has a deep realization can change the form, not changing the message. What? According to the She speaks in English. Просто чуть медленнее и You know, внятно. I thought I was understanding Russian. I was so Махарадж даже подумал на мгновение, что он русский начал понимать. A person who has deep realization can change the form, not changing the message. Yes. Okay, good. То есть человек, который глубоко осознал тему, он может изменить форму, но послание останется тем же, правильно? Yes. Да. They said that Brihad said that we should act in such a way that the heart of the Vaishnava will melt. This is good. Burijan Prabhu said we should act in such a way Что Буриджан Прабху сказал, что мы должны действовать таким the образом, heart of a Vaishnava melts, чтобы сердце Вайшнава расплавилось. because then everything comes out. И тогда все проявляется. And what we want is we want the heart of a Vaishnava. И что мы хотим? Мы хотим завоевать сердце Вайшнава. Okay. Как поняла, как дополнение, что бхакти мы можем получить только через растопив сердце Вайшнава, сердце в сердце. То есть бхакти из сердца Вайшнава приходит. Then I realized that, as in addition to this, that from the heart, the melted heart of the Vaishnava, we can get the bhakti. That's where the bhakti is. Это то место, где находится бхакти. И что великие преданные, они очень скромные. And that the great devotees are very humble.
Yes. Да. Очень хорошо. Anybody else? Еще? Okay. One more? Хорошо, еще один. Okay, that was, okay, last one, yeah. Давайте. То даже, находясь там в Радхакунде, надо понимать, что это последний стих Брихад-Бхагаватамриты, что есть еще впереди 10 стихов, которые надо выполнять. That even if we are at the banks of Radhakund and Shyamakund, and we follow in the last verse of the Upadeshamrita, but we should realize that there are 10 verses before that, and then we should follow first that. That's important. Это очень важно. Because people read that verse, Потому что люди читают этот стих, bathe once in Radhakund, они омываются однажды в Радакунде, and you awaken your Manjari Sarup. и ваша манджари бхава, она проявлена. But they don't know the context of the verse. Но они не понимают контекста, в каком контексте этот стих Give me the сказан. kartals. We have 7 minutes to end with kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Dhanurdhara Swami Maraja ki Tako Vajšnava Vrinda ki Jai Ho! Gaura Premanandi.